హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ప్రూవెన్ మ్యాథ్ అకాడమీ. మన ఛానల్ మోటివ్ ఏంటంటే మ్యాథ్స్లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, ప్రూఫ్ చూపించడం. సో ఇంతకుముందు చెప్పిన 6 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఉన్నాయిగా, వాటికి ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందామా? సో ఎవరైనా ఆ వీడియో చూడకపోతే ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, సో దిస్ ఈజ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. Vertices A, B, C. So this is side length 3, 4, 5. This is angle theta. So already మనం explain చేసుకున్నాం కదా. What is the sin theta here? Opposite side by hypotenuse. Opposite side by hypotenuse. That is 4 by 5. This is sin theta. And next cos theta. Cos theta ఏంటి? Adjacent side by hypotenuse. So ఇక్కడ adjacent ఏంటి? 3 by hypotenuse, that is 5. 3 by 5. Next tan theta. What is tan theta? Sin theta by cos theta. ఇక్కడ sin theta ఎంత? 4 by 5. Cos theta 3 by 5. So 4 by 5 into this fraction, ఇది న్యూమరేటర్ అవుతుంది అండ్ దీని డినామినేటర్ అవుతుంది యాజ్ పర్ డివిజిబిలిటీ రూల్స్. This is one fraction and this is one fraction. 4 by 5 into 5 by 3. 5 cancel, that is 4 by 3. So this is the tan theta. And next one more ratio, that is cot theta. Cot theta ఏంటి? Cos theta by sin theta. So cos theta is the 3 by 5. Cos theta is 3 by 5. And sin theta is 4 by 5. So 3 by 5 is the one fraction as per divisibility rule. 4 by 5 is the one more fraction. So ఈ 5 అనేది న్యూమరేటర్ అవుతుంది, 4 అనేది డినామినేటర్ అవుతుంది యాజ్ పర్ ద divisibility rules. సో ఇక్కడ 5 క్యాన్సిల్, దట్ ఈస్ 3 by 4. This is the cot theta. And next sin theta reciprocal, that is the cosecant theta is equal to cosecant theta ఏంటి? Hypotenuse by opposite side. Here hypotenuse is 5, opposite side is 4. Cosecant theta is 5 by 4. Remaining ratio secant theta. So secant theta is adjacent side by hypotenuse by adjacent side. Here hypotenuse 5, adjacent side is 3. Adjacent side is 3. These are the 6 ratios as per the sides 3, 4, 5. So ఇదే రైట్ యాంగిల్. సపోజ్ ఇక్కడ ఇంకో రైట్ యాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను. సేమ్ వర్టిసెస్ A, B, C. సో ఇది ఒక స్నాప్ తీసి పెట్టుకోండి, కొంచెం డిఫరెన్స్ చూస్తారు బాగుంటుంది. ఓకే, స్నాప్ తీసుకున్నారు కదా. సో ఇంతకు ముందు ఉన్న డయాగ్రామ్ ఇది. జస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం యాంగిల్ మార్చాం, పొజిషన్ ఆఫ్ యాంగిల్ C దగ్గర తీసుకున్నాం. సో దానికి మనకి రేషియోస్ తీసుకున్నాం. సైన్ థీటా, వాట్ ఈస్ సైన్ థీటా? దిస్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ సైడ్ బై hypotenuse. Cos theta, what is cos theta? Adjacent side by hypotenuse, 4 by 5. Tan theta, what is tan theta? Sin theta by cos theta. What is sin theta? Sin theta by cos theta. So here sin theta is 3 by 5. Cos theta is 4 by 5. So 5 cancel, that is 3 by 4. Next
cot theta. Cot theta. Cot theta, what is cot theta? Cos theta by sin theta is equal to, what is cos theta value? 4 by 5. Sin theta value 3 by 5. 5 cancel, that is 4 by 3. లేదంటే మనం డైరెక్ట్గా దీని రెసిప్రోకల్ అని తీసేసుకోవచ్చు. tan theta అనేది tan theta రెసిప్రోకల్ ఏంటంటే cot theta. నెక్స్ట్ cosecant theta. What is cosecant theta? 1 by sin theta. 1 by sin theta. What is sin theta value? 1 by 3 by 5. That is equal to, this is the 5 అనేది మనకి డివిజిబిలిటీ రూల్ ప్రకారం న్యూమరేటర్ అయిపోతుంది. సో 5 by 3. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ secant theta. Secant theta. What is the secant theta reciprocal? Secant theta is equal to 1 by cos theta. 1 by cos theta. So 1 by cos theta. What is the cos theta value? 4 by 5. 1 by 4 by 5. So this is the denominator, numerator అవుతుంది. So 5 by 4. సో మీరు చూసినట్లయితే మనకి ఈ వాల్యూస్కి డిఫరెన్స్ అనేది కనపడుతుంది. మీరు పక్కన పెట్టుకుని చూసినట్టయితే, ఎందుకంటే మనం పొజిషన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇక్కడ తీసుకున్నాం. సో మనం ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్టు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వం, ఆపోజిట్ సైడ్ ఏది తీసుకోవాలి, అడ్జసెంట్ సైడ్ అనేది ఏది తీసుకోవాలి అనేది. సో మనకి ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ trigonometric ratios. These are the values. So thank you for watching video.